就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Two of Taiwan's most famous areas for food are Kaohsiung's Meinong and Pingdong's Wanluan districts. They're best known for their braised pork knuckles and traditional Hakka white rice noodles. The Hakka Affairs Council awarded the pork knuckle shops here with accolades like Hakka Specialty and Taiwan Food Souvenir. People have started getting creative with their pork knuckles too, adding things like red fermented rice. If you can't get enough of this savory dish, Wanluan will be holding a pork knuckle festival on October 28th and 29th. Hello, it's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是阿平哥利哦。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。等一下，还在吃一块猪脚。吃猪脚，吃完了。讲到猪脚，我告诉你，美浓也有猪脚这个我还不知道，我以为美浓就是以这个紫伞为主啊，还有猪脚。当然有猪脚啦。我跟你讲，像猪脚是祝寿啦、补运的是上好的礼品啊。这以前的人都是种田嘛，就在过年过节的时候才会花功夫来特别制作这样的猪脚。你看我们现在多幸福啊！任何中午我想吃猪脚都吃。对啊，对，随时都可以吃嘛而且这个猪脚就因为它好吃，所以在美浓那边很多人拿出来卖之后呢，也大受欢迎。所以呢，慢慢的就越来越多人投入这个卖猪脚、卤猪脚的行列。在全盛时期，你只要到了美浓、米浓，在短短的一条50公尺的街上就会有7、8家在卖猪脚的。真假的？不过美浓有名，当然万峦也很有名啊。当然啦，万峦你一来到这万峦街上，你马上看到到处都是卖猪脚的招牌，而且它放冷了吃之后呢 ，QQ 的好弹牙，不一样的口感，不一样的味道。现在很多业者他们就重视这个健康概念，所以你就特别开发出了创意又健康的红曲猪脚。这个好，这个好。这有空我们真的就来一个猪脚行了哈。当然啦而且像这些猪脚呢，在这个6堆客家文化园区都可以买到。另外10月底呢，在万峦有一场国际猪脚文化节。还好你让我知道我这个猪脚吃完之后就要下去。好，我们一起去。好了 ，Alright， 我们现在来教几个单字了。This is so good, delicious, pig's knuckle. OK， 猪脚怎么说？猪脚，猪脚。还有6堆地区他会讲猪卡。猪卡。Okay, so different dialects for the pig's knuckle. And then the most famous place for pig's knuckle is 万峦。湾满。And also 美浓 I just found out. 北部地区讲米浓。OK. 南部地区讲米浓。米浓。Okay. And now you know that does today's talk about Hakka on ICRT. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.